Guten Morgen zusammen, ich freue mich, Sie hier zu haben. Ich danke für das große Interesse. Wir haben die Gelegenheit hier für den ersten Besuch von dem Generalsekretär Stoltenberg hier in Berlin bei Mr. Pistorius ein kleines Statement auch noch zu erwarten. Beide Herren werden jetzt gleich Statement abgeben und wir haben Gelegenheit für 2 Fragen im Anschluss. Herr Minister, bitte. Yeah, vielen Dank, dear Jens. Nice to have you here again. Just a couple of days after having met in Ramstein. I'm very glad to see you because we had a lot of issues to discuss. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir hatten Freitag in Ramstein ja schon Gelegenheit, über ein paar wichtige Fragen zu sprechen, aber vor allen Dingen uns auch uns persönlich kennenzulernen. Wir sind uns zwar schon das ein oder andere Mal begegnet bei der Nordatlantischen Versammlung, in der ich seit fast 10 Jahren Mitglied war, aber wir haben eben neben dem Wunsch, uns näher kennenzulernen, auch vor allen Dingen eine volle Agenda gehabt von der Bündnisverteidigung, Deterrence and Defense, aber auch Fragen wie Ostflanke, Unterstützung Ukraine natürlich, die stand im Vordergrund. Also eine ganze Menge von Themen, die uns beschäftigen, nicht als NATO-Generalsekretär und nicht als Bundesverteidigungsminister. Heute, vor genau 11 Monaten, entfesselte Putin seinen unprovozierten, brutalen, imperialistischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und ein Grundsatz gilt bis heute für dich, lieber Jens, aber auch für uns natürlich: Die NATO darf dabei nicht Kriegspartei werden. Und gleichzeitig ist aber der Zusammenhalt der Allianz von zentraler Bedeutung, sowohl in der Außenwirkung gegenüber der Ukraine als der Nation, die hier angegriffen wird und gegenüber der wir uns verpflichtet haben, alles zu tun, was nötig ist, um ihr zu helfen, aber auch gegenüber dem Aggressor Russland deutliche Signale der Entschlossenheit zu senden. Deutschland ist in der Spitzengruppe, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Das geht im Augenblick angesichts der Diskussion über Panzerlieferungen und Panzereinsätze unter. Wir erhalten für unser Engagement sehr viel Zuspruch, sowohl von meinem amerikanischen Kollegen Lloyd Austin, aber auch von meinem französischen Kollegen Sébastien Lecornu. Ich will das nur noch mal auch in Zahlen ausdrücken. Deutschland wird jetzt oder hat jetzt auf den Weg gebracht ein Frühlingspaket mit Marderpanzern, Rückenlegepanzern, Patriot-Systemen und vielem anderen mehr. Insgesamt in einem Volumen von knapp 1,1 Milliarden Euro, nur für dieses Frühlingspaket 23. Das bedeutet, in der Summe hat Deutschland bereits mehr als 3,3 Milliarden Euro aufgewandt. Nur Großbritannien bewegt sich in etwa in der gleichen Größenordnung abseits der USA. Daran wird deutlich, wie groß das Engagement Deutschlands ist, neben all dem humanitären Engagement und anderen Unterstützungsleistungen. Wir befinden uns mit unserem Treffen hier quasi in der Halbzeit zwischen den beiden Treffen in Madrid und Vilnius im Juni. Und unser Auftrag wird sein, gerade nach Madrid und mit Blick auf Vilnius die Weichen zu stellen, die Zeitenwende umzusetzen. Und das heißt, Fähigkeitsziele, die wir verabredet haben in Madrid, zu erreichen und die Zusagen, die wir gemacht haben, zu erfüllen. Und ich für meinen Teil freue mich sehr, dass wir uns heute wieder getroffen haben und dass wir gemeinsam die Arbeit fortsetzen können. In 3 Wochen ist das Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel und ich freue mich sehr, dass wir an der Stelle dann weitermachen können. Eine Bemerkung, weil die Fragen kommen ja sowieso. Die Frage nach den Leopard-Panzern: Es gibt noch keinen neuen Stand. Ich habe immer gesagt, ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt und davon gehe ich nach wie vor aus. Was ich aber noch mal unterstreichen will, ist, was ich in Ramstein gesagt habe. Ich habe ausdrücklich die Partnerländer ermuntert, die über Leopard-Panzer verfügen, die einsatzbereit sind, die Ausbildung von ukrainischen Kräften an diesen Panzern bereits zu beginnen. Das ist da, wo das möglich ist und gewollt ist, überhaupt gar keine Frage. Da stehen wir nicht im Weg. Wir selbst können das aber naturgemäß erst machen, wenn unsere Entscheidung zum Umgang mit den Leopard-Panzern gefallen ist. Zweiter Punkt in dem Kontext: Die Prüfung, die ich letzten Freitag in Auftrag gegeben habe, steht kurz vor dem Abschluss. Und da ging es, ich wiederhole es auch gerne nochmal, nicht darum zu zählen, wie viele Panzer wir haben. Das wissen wir selbstverständlich, das können Sie mir glauben. Sondern es ging darum, die Bestände abzufragen, die Industriebestände und die Industriepotenziale.
die Kompatibilität, und das wird immer unterschätzt, die Kompatibilität der Leopard-Panzertypen der verschiedenen, die die Partner haben. Weil genau dabei kommt es dann darauf an, welche Einheiten, welche Verbände kann ich wo zusammenschließen, die dann auch was Nachschub und Unterhaltung und Instandsetzung dann auch vernünftig versorgt werden und zum Einsatz gebracht werden können. All darauf bereiten wir uns jetzt vor und für den Fall einer positiven Entscheidung werden wir dann sehr schnell handlungsfähig sein. Und ich will nochmal auch deutlich unterstreichen, es ist nicht so, wie immer wieder beschrieben wird, dass es eine Uneinigkeit gibt oder dass Deutschland isoliert sei. Es gibt einen Abwägungsprozess, der in den Mitgliedstaaten unterschiedlich geführt wird, aber das Zusammentreffen am Freitag in Ramstein hat sehr deutlich gezeigt, dass es eben Länder gibt, die genauso sorgfältig abwägen wollen, wie das der Bundeskanzler tut. Und es gibt Länder, die sind sehr forsch in der Forderung, das ist auch in Ordnung. Und das zusammenzuführen, ist am Ende die Aufgabe einer Nation wie Deutschland, die den Anspruch hat, auch Führungsrollen zu übernehmen in dieser Frage, nämlich das zusammenzuführen und zu verhindern, dass der Eindruck von Uneinigkeit entsteht. Und deswegen ist mein Appell an alle Verbündeten, bitte auch nicht durch die öffentliche Diskussion dazu beizutragen, dass der Eindruck entsteht, wir seien uneins, wir sind es nicht, das ist ein Prozess und die Zeit muss man sich nehmen. Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, die NATO steht zusammen, die Allianz steht zusammen und Deutschland wird seine Verpflichtungen und seine Zusagen in jeder Hinsicht erfüllen. Vielen Dank. Okay, Minister Pistorius, dear Boris, thank you so much for the warm welcome and thank you for a very good meeting and congratulations on your appointment. You have been a member of the NATO Parliamentary Assembly for many, many years, so I know that you are a staunch supporter of our alliance and I look very much forward to working with you. You are taking up your position at the time when we again see a full-fledged war in Europe, creating the greatest danger to our security in generations. That is why German leadership is more important than ever. The bravery of the Ukrainian forces has inspired the whole world. At the same time, we should not underestimate Russia. President Putin has proved that he is willing to pay a high price for this unjust war. He has mobilized over 200,000 troops and is acquiring new weapons from other authoritarian regimes such as Iran and North Korea. But most importantly, we have no indication that President Putin has changed his goals. He wants to control Ukraine and is planning new offensives. The only way to lasting peace is to make it clear to Putin that he will not win on the battlefield. Therefore, we must provide heavier and more advanced systems, so that Ukrainian forces are able to repel the Russian forces, not only to survive, but to win, take back territory, and prevail as a sovereign, independent state in Europe. Germany is among the allies providing the most military, financial, and humanitarian aid to Ukraine. This includes air defense systems such as Gepard and RST, artillery and ammunition. We have recently also announced the delivery of advanced Patriot systems and Marder infantry fighting vehicles. Weapons from Germany are saving lives in Ukraine every day, protecting homes, schools and hospitals from Russian missile strikes. Other NATO allies are also stepping up. The United States announced in Ramstein on Friday another substantial package of $2.5 billion, including many Bradley and Stryker infantry fighting vehicles and more long-range fires and modern air defense systems. And France, the United Kingdom and other allies have announced that they will deliver tanks. I welcome these announcements. At this pivotal moment in the war, we must provide heavier and more advanced systems to Ukraine.
and we must do it faster. I therefore welcome our discussion today. We discuss the issue of battle tanks. Consultations among allies will continue, and I'm confident that we will have a solution soon. Germany plays a key role in our alliance. The Zeitenwende announced by Chancellor Scholz is historic. With a special €100 billion defense fund for fifth-generation aircraft, new helicopters, ships, tanks, and ammunition. You are already one of the biggest troop contributors to NATO's missions and operations. You lead NATO forces in Lithuania, your jets patrols Allies' skies, and 15,000 German troops are committed to NATO's rapid response forces. This significantly contributes to strengthen our deterrence and defense. So, Minister Pistorius, thank you again for our excellent meeting and for very fruitful discussions. I look forward to welcoming you to our Defense Ministerial meeting in Brussels next month. Thank you. So we have time for 2 more questions. Mr. Hoffmann from the DPA first. Herr Generalsekretär, wie entscheidend ist aus Ihrer Sicht die Frage, ob Kampfpanzer geliefert werden für den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine? Besteht die Gefahr, dass die ukrainischen Streitkräfte von Russland gewissermaßen überrannt werden könnten? Und eine Frage an Sie, Herr Minister, Sie haben eine laufende Bestandsaufnahme, Sie haben es ja auch schon angesprochen. Konnten Sie schon identifizieren, ob es möglicherweise in den Beständen der Bundeswehr Spielräume gibt, um aus diesen Beständen Kampfpanzer liefern zu können? Secretary General, could you tell us how decisive you believe is the question whether main battle tanks can be provided to Ukraine? How decisive for the outcome of the war? Is there danger of Ukraine being run over by Russian forces? And then a question regarding the current review that is going on in the Bundeswehr. Has it been possible to identify whether the Bundeswehr has main battle tanks to provide? Battle tanks are, of course, important, both to be able to repel Russian new offensives, but also for Ukraine to be able to retake territory, to win and to prevail as a sovereign, independent nation in Europe. At the same time, we need to understand that allies have already decided to deliver both battle tanks, but also to deliver more armored vehicles, including infantry fighting vehicles. So what we need is heavier, more modern equipment, and that's exactly what allies have already announced to deliver. Germany has announced to deliver Marder infantry fighting vehicles. The United States has decided to deliver many Bradleys and Strikers, and also other types of armored vehicles. Canada, other allies are also stepping up with different types of armored vehicles and infantry fighting vehicles. Then some allies have already delivered battle tanks, including some of our eastern allies. France has announced that they will deliver a light battle tank, and then the United Kingdom has announced that they will deliver modern main battle tank, the Challenger 2. So if you put all of this together, the German announcements, the announcement from other allies of a wide range of different types of armor to Ukraine, this is a huge additional contribution to the combat capabilities of Ukraine. And this is urgent, this is important, because Russia is preparing for new offensives. We need to enable the Ukrainians soon or fast to be able to repel those offensives, and also enable them to retake, liberate their own territory. Then we had the good discussion today on the issue of German battle tanks. I'm confident that there will be a solution soon, and I welcome also the clear message from the Minister that other allies, other NATO allies that have Leopard battle tanks are of course free to identify those Leopard battle tanks that may be available for Ukraine, to make them ready, but also to start training of the Ukrainian crews for those battle tanks. Because after the decision has been taken on the delivery of battle tanks, it will take some time to identify, to make ready, and to train Ukrainian crews. And I welcome the clear message from
Minister Pistorius that allies with Leopard battle tanks are actually urged to start that work. Zu der anderen Frage, der Bericht ist noch nicht abgeschlossen, er ist in der Endphase, wie ich mir heute Morgen noch habe sagen lassen. Ich bitte um Verständnis, dass ich gerne mit belastbaren Aussagen rausgehen würde und nicht mit Wasserständen. Von daher würde ich jetzt heute von Zahlen erst nochmal Abstand nehmen, insbesondere was die Konfiguration und den Zustand angeht. Übersetzung, the BBC is in position already. David McGuinness, BBC. Minister Pistorius, you've said many times that this row over German battle tanks is overshadowing Germany's undoubtedly large contribution to the war effort in Ukraine. If that's the case, why is Chancellor Scholz being so ineffective in his communication style? And does that not frustrate you? Mr. Stoltenberg, how frustrated are you by this row over German battle tanks in the risk that that will create some, at least the impression of a lack of Western unity? Ich finde die Kommunikation des Bundeskanzlers in keiner Weise kritikwürdig. Er hält sich zurück, er ist ruhig dabei und er tut das, was eine führende Nation tut, nämlich er versucht, die verschiedenen Auffassungen zusammenzubringen. Ansonsten bin ich nicht in der Rolle, die Wortwahl und die Kommunikation des Bundeskanzlers zu kommentieren. Well, it is not really my place to criticize the Chancellor's choice of words and his style of communication. I think there's nothing to be criticized here. He has a reserved and calm way, and he does what any leader should do, namely to bring the different positions together. The most important thing is that Chancellor Scholz and also Minister Pistorius, they're absolutely right when they point out the significant contributions Germany has delivered and continue to deliver to Ukraine. That's actually substance, that matters, it makes a difference on the battlefield every day. The fact that Germany is one of the allies that are providing the most support when it comes to artillery, ammunition, advanced air defense systems, the Gepards, the RST, and also now heavy infantry fighting vehicles, the mortars. These are important armored capabilities that significantly strengthen the combat capability of Ukraine. And therefore I agree with the Chancellor and also the Minister that actually we need to remember and recognize these significant German contributions. Then other allies are providing similar capabilities, air defenses, armored vehicles, infantry fighting vehicles, and some allies also providing battle tanks. Then we have a discussion on the Leopards. And I think that's a kind of natural part of an evolving policy when it comes to exactly what kind of capabilities we should deliver to Ukraine. And I think it's important also to protect the space for confidential consultations among allies. That's part of being an alliance of 30 allies, and actually we're also working with a lot of partners, as we did in Ramstein, to consult, to assess, and then to make decisions in close consultation. And also I welcome, of course, the message from the Minister that there will be a conclusion soon, because time matters. And big announcements were made last week, and there will be new announcements as we move forward as an alliance. So, ladies and gentlemen, vielen Dank. Thank you.